Ngai kunyita ugeni guku ni methini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini niguo tugithie na mbere na maria makihanikite na makiyumiritie guku bururi-ini wa Kenya na tukirikana turakia kana ningi kunyita ugeni njitagwo Mwangi wa Murugi na ndiakenda kana tukirongoreria riboti ya kana iria iragithina na mbere kuria dereti ni na ile iragithie na mbere kuria bunge-ini na kuria abunge maragithie na mbere na guikia kura na nigukorwo magikiria kura icigo imwe cia watho wa kana dereti ya watho wa kigina wa mwaka wa 2023 na ule utemanitio bunge-ini na ni ikereka kana ni ithoma ria gatatu na kuria riu abunge maragithie na mbere na kumikiria kura niguo ukiona kana hihi ni magikorwo magicenjia icibao imwe cia riboti ino na iria igitemanitio mbere ya bunge ino ni mubunge wa Mohoro wekaine ta Kimani Kuria na uria niwe murugamiriri kana muikariri giti wa kamiti iria kana ethuranire igi kigina na ni riboti iragithie na mbere kuria ndikio kana hi mwerekeri wakwa no agikorwo agitucokia kuo kana tugithie na mbere na riboti ingiria tukuhariria guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini. Let us not hide ourselves under Article 114. That article is so ambiguous. Because, Order Honorable Mbadi, you know you are talking to a speaker who is also a very senior lawyer in this country. Njokanirio hiyo kwiyumiria bunge-ini riria bunge maraririria mendekithia madereti ya watho wa kigina wa mwaka wa 2023. Minister wa ugima wa mwiri Susan Nahumisha gwikinyia mbere ya kamiti ya bunge na gwitikira ati kuri andu maranyita itemi ungumania-ini wa mbeca cia muingi sekta-ini ino. Nake minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki guthingata makamishina a ruhonge rwa borithi gwetha njira njagiriru cia gwetha kihonia kia ngucanio iria iri gatagati wa ruhonge ruru. Haya Ngai kunyita ugeni guku ni metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini kiaranirie na ithui kugerera nenda citu cia ukinyaniria wa Facebook ni @Muthingi TV wakiyuka kuria kwa Instagram ni @Muthingi TV na wakiyuka kwa namba ya WhatsApp ni 07 7 tuiko tukiaraniria na ndirakenda yu tukirongoreria riboti iyo ndaikorwo ngikwira igie kana dereti ya watho wa kigina na ile iragithie na mbere kuria bunge-ini na kuria abunge maragithie na mbere na guikiria kura na ni isifa kana kuona hii ni magikorwo magicenjia isifa imwe kana magikorwo makimihitukia oguo ikiri na ni kana ni riboti iria igitemanitio mbere ya bunge ni muikariri giti wa kamiti ithuranire igie kigina niwe Kimani kana Kuria Kimani niwe mubunge wa Mohoro na uria niwe muikariri giti wa kamiti ino na iria iraikoretwo igitabania kana kuungania mawoni matiganite na kuria magikorwo makitemania riboti ino rita ria mbere na ria keri ria umuthi akiri rita ria gatatu na kuria riu abunge maragithie na mbere na kumikiria kura na ndirakenda tuiko tukiamukira mamwe maria maragithie na mbere kuria bunge-ini ya gibururi. Ngai kunyita ugeni niguo tuiko tugithie na mbere na maria makihanikite na ndiakenda tukirongoria riboti ingine ni ati mutongoria wa bururi ni Ndagitari William Ruto ni akihoete miahu iri na iri ikoretwo igikanirira na guthagathagia thayu wa muingi na makiria bururi-ini wa Sudan gukorwo magitikiria honge kiumbe gukorwo igitongoria kana gukorwo igitongoria mihango ya gucokereria thayu mwena uyu ni akiugite kana akiaria thutha wa gukorwo akinyita ugeni kana gukorwo akinyita ugeni kamishina wa kana urumwe wa UN wa mabũrũri ma UN uria niwe murugamiriri wa ethari ngui uikaine ta Philip Grandi ni akiugite ati honge ici ni ikoretwo ikinyita makinya marumu
na magereru wo itemini leo kwa magicokereria thayo wa muingi bururi-ini uyu wa Sudan. Mr. President. How are you, my good friend? Good. Welcome to Nairobi. Welcome to Kenya. Always good to Thank you very much. You know my representative Yes. here, How are you, Caroline? who is our new regional director. You know we have our office here. Okay, very good. Mamadou, how are you? Very good. Celebrating the day. Very much. You know what you told me last time, Mr. President. Yes. Yes. First of all, let me tell you, here I said I want to come and celebrate World Refugee Day. Oh. Yes, and the governor, members of parliament. I will. Mutongoria wa bururi ni Ndagitari William Ruto ni agikitie ritana kuri honge itiganite gukorwo ikihimbiria hari uhuthiri wa hinya mutheru gukiriu kana Ndagitari William Ruto ni ugite ati ikinya riri ni gukorwo rigiteithiriria hari kuhurana na ugaruruku wa riera na uria ugicungirirwo ni kuhuthira kwa hinya ukoretwo ugithukia maria maturi igiceirie gukiriu guo kana aritie ari igongona-ini ria uhinguri wa kigomano kia Africa Energy forum kana nyumba-ini ya mcemanio ya KICC. Simon, how are you? Africa will remain an equal player in global transition to climate action, new industrialization, and green energy for a while, and for this reason, will highly reward investors who are making their moves now or very shortly. The opportunities, I want to confirm, are vast. Sustainable energy development lies at the heart of our vision. Investing in resources such as hydro and geothermal power is not only a responsible choice, but also a pathway to a more prosperous and equitable Africa. Kenya is already the 6th largest global producer of geothermal power. 6,000 megawatts of both large and small hydroelectricity potential is also on the offer. 300 megawatts potential for cogeneration in the sugarcane factories in Western Kenya is available. Africa will remain an indispensable player in global transition to climate action, new industrialization, and green energy for a while, and for this reason, will highly reward investors who are making their moves now or very shortly. It has been a faultless partnership hosting this event. We have nearly 3,000 investors from 82 countries across the world. We have had over 6,500 youths register for the Youth Energy Summit. And it is the fact that we're holding it in Kenya that has really driven this response. So we are extremely grateful. Ake Minister wa ugitiri wa thiini ni Professor Kithure Kindiki ni ekinyitie mbere ya kamiti eranire egie ugitiri kana egie ugitiri na uruti wira wa ruhonge rwa borithi na kuria agiteteire munene wa borithi ni Japheth Koome na ni iguru ria njatukano kana ria ngucanio iria cikiyumiritie gatagati kake na ruhonge rwa utungata wa borithi guku bururi-ini gukiria guo ni ugite ati Koome ni agikorirwo akirumirira makinya marumu kana maria magereire makiwatho wa murani-ini wa makamishina makiria ma 500 na maria maikorirwo makiamurwo. Is in two fronts. Either the courts of law, who have the legal mandate to interpret the law, is not a recent matter, is an old matter. As soon as the 2010 Constitution was promulgated and an independent National Police Service established, for example, not every officer can go and command an operation against terror. Some are drunkard, and I'm talking from experience now. I've been minister for 7.5 months. Some wake up at 2 o'clock. There has been a raid, a cattle raid overnight, or a terror attack. The police commander or the OCS cannot be traced,
their phones are switched off. The clarifications and the interactions and whatever needs to be done should be done within established institutions and outside the public layer. I'll keep the time to give me what I expected as a layman. This is a good example of PSC. Na tugicokereria na riboti iria ngwikoretwo ndaguthomera hau kabere igie uyu kana igie mihango iria iragithi na mbere kuria bunge-ini ya gibũrũri na nĩ igie ũikia wa kura na nĩ igũrũ rĩa ndereti ya watho wa kĩgĩna na iria gĩtemanĩtio mbere ya kamĩtĩ kana mbere ya bunge igie gũthũrima na gũkorwo kana makĩhĩtũkia o ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na ndĩrakĩenda twĩko tũkĩamũkĩra mamwe ma marĩa maragĩthiĩ na mbere kũrĩa bunge-inĩ ya gĩbũrũri. Yeah. So the nays have it. The bars may now be opened. I now call upon the chairperson of the Finance Committee to move all the amendments under Clause 2. Chairperson, you will move all the amendments under Clause 2. Thank you, Honorable Chair. I beg to move the amendments on Clause 2A. As I had highlighted, Honorable Chair, A speaks to the amendment on the definition of winnings. To tighten it up, Honorable Chair, so that not subject to abuse, so that it reads that winnings will be payments from a betting, gambling, lottery, prize competition, gambling or similar transaction under the Betting, Lottery and Gaming Act, excluding the amounts staked or wagered in that particular transaction. So, Honorable Chair, this Honorable members, order, including our Chief Whip. Order, honorable members. Proceed, Chairperson. Proceed. So that is on the definition of winnings, Honorable Chair. The other amendment is on providing clarity on digital content monetization. This is seeking to provide clarity in paragraph C and H with reference to crowdfunding, which is a taxation on crowdfunding is applicable only to digital content creator and not the fund raised on the particular cause. Honorable Chair had explained this, but just not to belabor, this amendment seeks to only tax the income that is paid to the individual that does crowdfunding and not the funds raised on the cost of crowdfunding, Honorable Speaker. Clause C, Honorable Speaker, we are proposing a deletion of the definition of person. Honorable Speaker, as you may note, the definition of the word persons as proposed in the bill was defining a person as including ancestors, stepbrothers, stepsisters, stepsons, and all this bold definition of persons. So our proposal as a committee is to delete this clause, Honorable Speaker, so that we provide clarity and we don't provide undue burden to persons who may not be privy to the transaction that might be done by a person following the broad definition that was there in the bill. And with this, I beg to move that therefore Clause 2 be amended as per the supplementary order paper. I now propose the question that Clause 2 be amended as proposed by the Honorable Chairperson of the Finance Committee. Yes. I now put the question that Clause 2 be amended as proposed by the Chairperson of the Finance Committee. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the opinion say nay? The ayes have it. Let's proceed. I now call upon Honorable Makali.
to prosecute your amendment. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, my proposed amendment is actually to delete clause 2, paragraph B. And the reason for this, Honorable... Haya nĩ mĩhango ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere kũrĩa bunge-inĩ ya gĩbũrũri na kũrĩa abunge maragĩthiĩ na mbere na gũikĩria kura ndeti ya watho wa kĩgĩna ũyũ ya mwaka wa 2023 na nĩ ndereti ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere na kũhiũhia ciande gũkũ bũrũri-inĩ o mwahu ũkĩoneka kũruta mũrũgamo waguo kuona atĩ President William Ruto nĩ agĩthiĩte na mbere na gũthingata abunge arĩa makĩnyitaga mbaru kana abunge a mwahu wa Kenya Kwanza gũkorwo makĩmĩikĩria kura na kũmĩhetũkia naguo mwahu wa Azimio la Umoja ukiruta mũrũgamo wa gũthiĩ na mbere na kũng'ethanĩra na ndereti ĩno na nĩ ndereti ya President William Ruto kana mwahu wa Kenya Kwanza ukiugĩte atĩ wona yahetũka gũkorwo ĩkĩagĩrithia maũndũ gũkũ bũrũri-inĩ arĩ hamwe na ta gũthondeka mĩeke ya mawĩra na gũkinyanĩria tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere na kwa Azimio la Umoja ukĩmĩũkĩrĩra na kũregana nayo makiuga atĩ nĩ ndereti ĩrakĩhinyĩrĩria mũingĩ wa Kenya. Reke tũgĩthiĩ na mbere na gweterera tũkĩone ũrĩa maũndũ magũthiĩ na mbere na kwĩgariũra na nĩ riboti tũgĩthiĩ na mbere na kũnĩrĩra na tũgĩthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia o ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere na kwĩyumĩria na riboti ĩyo nĩ ĩragĩtũhe kamweke tũgĩkorwo tũgĩikĩrio oro hanini ĩgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ ona hihi ũgĩtũtũmagĩra mawoni maku marĩkũ igũrũ rĩa ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna wagĩtũtũmĩra kũrĩ nenda citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ @Murugi TV wakĩhũthĩra namba ya WhatsApp nĩyo 0706847247 nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria no ndingĩtĩkĩria ngĩgĩkorwo ngĩgĩikĩrio oro nini ndũgatege twĩre mĩtambo ĩyo nĩamu nĩ ndĩragĩcokereria na marĩa makĩhanĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Twĩ barabara-inĩ tũgĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gũtigĩrĩra we mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho nĩ twakũrehera ũtaũkĩru thĩinĩ wa biacara. Ĩno nĩ tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho ĩrĩa tũrĩ kũrehagĩra mũthenya wa gatatũ kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia ũtukũ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema nani ngĩkũrehera ngetwo Muthoni wa Wambũgũ Nyarari. Irio to kũhagĩra riko na kũihũra nĩ ibataranagia kũgĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi. Na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tũkĩruga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Hihi nĩũĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩũĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Kĩhoya kĩhoto kĩoneke. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. Ũguo nĩ ona mangĩũka no ndĩmatemange ona thirikari ĩingĩrĩre. Thaa 8 cia mũthenya nyitanagĩra na niĩ your lady wa itherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Muthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema.
nĩ tũgĩcokereria tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa makĩhanĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, na nĩ atĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ nĩwe Susan Nakuminja ngwatanĩro na rũhonge rwa kũhũrana ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC nĩ makĩranĩire kũnyitanĩra na bodi ya HIF nĩguo kũmenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ na makĩria rũhonge-inĩ rũrũ. Maya mokĩte thutha wa arũgamĩrĩri atandatũ gũkorwo makĩrũgamio wĩra rũhonge-inĩ rũrũ rĩrĩ mbara ya gwethana na arĩa makoretwo magĩtabania ungumania rũhonge-inĩ rũrũ ikĩonekete gwakĩrĩria. We have a big problem. And one member said that how is it that over 60% of payments from NHIF goes to private facilities? Chair and honorable members, it will shock you that of the payments we made this month, after having delays from Exchequer for a long time, the top facility to be paid is one that we have suspended. And in all honesty, and I am yet to be convinced, that you will have a small private facilities doing more surgeries than Kenyatta, than Moi, than KU, all these public facilities combined. We have some small health, and it is not the big currents that you hear about. There is a problem. We did not just suspend the facilities. Chair, I gave them 24 hours to vacate patients because I knew there would be an impact. So within the 24 hours, they ought to have vacated patients to other hospitals. And one of those facilities had the audacity to write back to me and tell me they have over 200 admissions. What do they do? They said, vacate the patients. The only patients that will remain in that facility until available space is found is those in ICU and HDU. And my DG is here. He will agree with me that that was the right decision to take, that we allow for patients to be vacated, and then the facilities can be closed while the investigations continue. Aikari kana Laikipia ya rũgongo gũkũ nĩ kaunti ya Laikipia nĩ mathiĩte na mbere na kũhoya ũteithio wa irio kana thengia wa mbura ĩrĩa ĩgĩkoretwo kana ĩragĩkoretwo ĩkĩringa gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na aingĩ ao nĩ maugĩte atĩ mahiũ na marĩa makoretwo makĩhoka nĩ magĩkorirwo magĩkua na nĩ kumana na ng'aragu nene ĩrĩa ĩragĩkoretwo ĩgomeire bũrũri wa Kenya. Gũkĩrĩ ũguo nĩ makĩhoete ũteithio wa kana ũteithio wa gũkorwo magĩkinyĩrio ũteithio wa irio, kuona atĩ nĩ marakĩgerera ihinda iritũ na ta ũrĩa mwandĩki Tuti wa itherero wa Njoroge aragĩtarĩria. Aikari kuma mĩena ĩmwe ya Laikipia ya rũgongo marĩ na bata wa kũheo irio ona thengia wa mbura gũkorwo ĩkiura mĩena ĩyo. Hali ya hapa bado ni kubaya sana kwa ajili ya madisili ambayo ilikuwako na hii watu ya hapa simeisha yote kwa ajili ya kiangazi ile aliyopita, hata angalau ijapita, kwa maana bado saa hii hata kama kumenyesha bado njaa iko. Kũringana na aikari a mĩena ĩno, mahiũ mao mothe nĩ makorirwo magĩthira kumana na riũa rĩrĩa rĩkoretwo rĩkĩara bũrũri-inĩ na gũcũngĩrĩria ng'aragu gwa kahinda ka mĩaka 5. Nĩ mongereire na kuga ona thengia wa mbura gũkorwo ĩkiura na nyeki kũmera, gũtirĩ na mahiũ ma kũrĩa, kuona mahiũ mao nĩ makuire hĩndĩ ya riũa na nĩ maremetwo nĩ kũmacokia. Kumenyesha wakati watu bado wako na njaa. Saizi watu wana mifugo hata kidogo. Kwa sana hapa ni mambo ya mifugo, lakini saizi watu 90% hawana chochote ya kutegemea. Mali kidogo kidogo kitu wanategemea ni mambo ya sand harvesting, kama mali kama Makuria, Nilipolei, Momonyot, lakini imeisha. Hata hizo laga zimeisha mchanga. Arĩa magũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ makĩria nĩ atumia arĩa marongithia, arĩa mohete nda, arĩa HIV, ciana cia ndigwa o ũndũ ũmwe na arĩa mena mũrimũ wa TB. Wanalemewa sana kama kina mama, watoto mayatima, wale watu wameathiriwa na HIV, wale watu ambao wako na TB. Huku kwetu TB bado iko juu. Hatujui kama ni hali ya kiangazi, kama ni hali ya njaa, lakini
kulingana pia na hii mambo ya COVID-19. Ni kama saizi kuna outbreak ambayo hatuelewi kama ni COVID-19. No ona kuri uguo ni macokerie ngatho thirikari na andu a wendi mwega ni kumaririkana na kumahoya mathie na mbere na kumateithia kuona ng'aragu ni koretwo ikimahinyiriria gwa kahinda karaihu. Hakuna kitu ya watu kula. Hata ukiangalia hali venye watu wako kuna njaa. Tunategemea tu relief. Tunapatio county government kama serikali za zingine wanatuletea hiyo mchele tunapata. Hii msaada kama Mheshimiwa Sara anaenda anang'ang'ana mahali anatuletea tunapata. But mahali yote imeisha, hakuna mbuzi. Kuna kiangazi hata kama kuna nyasi watu hawezi kula nyasi. Maririe o hede ya uheani wa irio na ikuheanagwo ni Lotto Foundation makinyitanira na WWF o domwe na wabici ya county ino ya Laikipia. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Waitherero wa Njoroge. Waitherero wa Njoroge ni tondu wa riboti iyo njega na tugukihokati ona thirikari ni gukore kiingirira na itemi ria kuhonokia muingi wa gicigo giki kia Laikipia ya rugongo. Na riu tugitigane na icio tukirogoreria riboti ingine ni ati mundu umwe ni akuite na angi atano magakigurarana ni thutha wa kware iria magikoretwo makiruta wira wa wenji wa thahabu wikorwo ikimomoka kuringana na TPD wa na uyu niwe Benedict Mwangi ne ugite ati ni makiambikite uthuthuria wa kana kware ino ni iragikinyanirie ikiro kana ni gikoretwo ikiandikithio kuringana na watho. Reke tukiamukira riboti ino na ingi nyingi. Mundu umwe ni akwite na angi atano kugurara ni thutha wa kware ya marutagira wira wa kwenja thahabu kumomoka itura-ini ria Rarieda Uyore sublocation ya Kakum Kombewa kaunti-ini ya Nyanza. We had a gold mine collapse within Kakum Kombewa sublocation in central Lego location, whereby the mine collapsed and 6 people were trapped. 5 of them were rescued alive and rushed to Siaya Sub-County Siaya County Referral Hospital, where 3 were treated and discharged. Agekira ndeto ino mukonde OCPD wa Siaya Benedict Mwangi ni orete muingi kwaga kuruta wira uyu utuku ni gukorwo no mekore hatikaini, akiongerera na kuga ni marathuthuria kana kware ino ni nyandikithie na kana ina maratathi magiriru. Issues being investigated, and I think why the people were mining during the night is yet to be established. Why? And I urge members of the public to desist from doing such activities during the night because it is too dangerous. We are investigating to find out whether the mines are permitted to be operating. Maya magithiaga na mbere naguo muthi wa gukungwira ndwari ya sikose ni ukungwiro gicigo mbunge kia Ugenya kaunti-ini ya Siaya kuria thogora wa ndawa cia murimu uyu cirikanite gukorwo iguru na uguo arwaru kuhinyiririka kwana matirahota gucigura. Hapa kuna mtoto amezaliwa na sickle cell, mamake ana pesa, kutibu sickle cell ni pesa mingi. Yes, itabidi amenunua pesa, amenunua dawa. Kuringana na munene wa ugima wa mwiri kaunti ino Miss Eunice Fire ni eranire uheani wa thirikari kaunti ino kuthaitira arwaru a murimu uyu, riu makiuria thirikari kuigirira gatagati na kugwithia thogora wa dawa cia sickle cell na kungihoteka dawa ici cikorwo citari cia marihi. Reaching out to you as partners in this. If you are aware, if you know somewhere where we can get it, because as government, there are places we are supposed to procure them from cancer and meds. They've been out of stock for a very long time, almost 1 year now down the line. So if you are aware of some place where we can procure it, if the place is pre-qualified by Pharmacy and Poisons Board, we'll be glad to partner with them so that we avail these medicines. We understand the challenges you go through, and we also
na thogora wa thitima nĩ wambatĩire kũrĩa ateti maugĩte atĩ mabũrũri ma nja thogora ũrĩ thĩ ũkĩringithanio na Akenya, kũrĩa ũtũmĩte kũhinyĩrĩrĩka kwa Akenya gũcirĩhĩra, rĩu makĩria thirikari kũgũithia thogora ũyũ. Production of electricity per unit of in countries are selling at 5 shillings. Kenya is selling at 12 shillings, which is far too high. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Mũriũki. Riboti ya mwandĩkĩtwo ti Wanjirũ wa Mũriũki ngaci ya mwanya, na rĩu tũgĩtigane na icio, na nĩ atĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ no Professor Kithure Kindiki nĩ ekinyirie mbere ya kamĩtĩ ya bunge nĩ gũcokia ciũria itiganĩte igũrũ rĩa thayũ wa mũingĩ hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ. Minister nĩ agĩthiĩte na mbere gũtĩtĩrithia atĩ thirikari nĩ ĩgĩkoretwo ĩkĩrekereria kĩgĩna makereka merĩ, na nĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩthaitĩra ethari ngũĩ, na nĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo gĩikara thebo-inĩ cia thirikari makĩria ma mĩaka 5. National project of building a nation, and the member asked, what measures have we taken as the country's security managers to make sure that this ugly past of what happened in 2007-2008 does not recur? And I want to respond by pledging to the member and also to the committee that what happened in 2007-2008 should never and cannot be allowed to recur again. If Kenya did not learn from 2007, then it shall never learn. So what we are doing at the moment is to first of all acknowledge that what happened during that year is a result of two things. One is the culture of impunity, and two is the culture which we are gradually building in this country, generally across various parts of the country, generally across political formations, and that is the culture of violent resolution of grievances. The resolution of grievances, whether political grievances, economic grievances, of unemployment, political grievances, or whatever differences. And so the measures we have taken in this administration is to implement the directives that the President has given us to depoliticize the machinery of the country that handles security and remove it from politics of whatever type, including politics of the ruling party. Kĩyuke nginya kũrĩa matũũra-inĩ ma kana ma rũgongo rwa Rift Valley, na nĩ atĩ nĩ gũkĩgĩte na gĩthagathago na nĩ itũũra-inĩ rĩa Chesogo gũkũ nĩ mũhaka-inĩ wa kaunti ya Pokot ya ithũĩro o ũndũ ũmwe na Elgeyo Marakwet, na nĩ kũrũmĩrĩra andũ erĩ a rũrĩrĩ kana a rũrĩrĩ rwa Pokot gũkorwo makĩũragwo na njĩra ya kĩrigano. Gũkĩrĩ ũguo kana gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa gĩcigo bunge gĩa Sekel nĩwe Jane Mengishe nĩ agĩikĩtie rĩtana kũrĩ mũingĩ mwena ũyũ gũgĩkorwo ũkĩnyitanĩra na gwĩkĩrĩra harĩ gũthaitĩra thayũ matũũra-inĩ ma mwena ũyũ. Ukosefu wa usalama katika mipaka yetu imekuwa jambo ambalo limesumbua sana, na limesumbua kwa sababu imeathiri watu wetu. Imefanyika kule Chesegon ambaye kuna bandits kutoka side ya Marakwet waliamukia asubuhi sana na kapata vijana wawili kwa shamba wanaweka dawa kwa shamba, na hapo hivyo wakauawa vijana wawili. So tumepoteza wavulana wawili pale Chesegon. Nilikuwa naomba serikali kabisa, viongozi wa Marakwet
viongozi kutoka Turkana kwamba mnafaa kuketi chini na kuona kwa nini sisi kama majirani wenu mnatuua na sisi hatulipizi. Tumeamua kabisa hata iwe nini tunadumisha amani. Hiki kitendo tunakilaani kama viongozi wa kidini, na tunaomba watu wetu kwamba tafadhali tuiangalie mambo mapya, tuiangalie mambo ya kuchenga, ya kuendelea mbele, lakini yale ya kurudisha sisi nyuma tukatae, tupinge, kwa sababu inaturudisha nyuma sana. Naomba tu sana kwamba tuishi kwa amani kwa watu na watu wote, maana hiyo ndio inapendeza. Nake seneta wa kaunti ya Marsabit niwe Mohamed Shute ni okirire na njira nene urugamiriri kana utongoria wa kaunti ino akiuga ati ni makihuthirite kana mai korwo makihuthira kigina kia muingi na njira itakiagiriire. Kuringana na Shute augite makiria ma muigana wa ciringi milioni 3 na ni wakini wa tafarira ya thibitari na iria itagikoretwo kana iria ikoretwo igikinyanira hamwe na tafarira ingi nyingi iria ciambitio no indi itikoretwo igikinyanira. Vitu ya Marsabit nyingi sana inafika mbele yetu ambaye haiko sawa sawa. Saa hii kama hali kama Ilpus iko hospitali imejengwa milioni 3 imekuliwa, imelipwa. Nataka waangalie hiyo hospitali imejengwa, dispensary iko imeisha ama haijaisha, na kama haijaisha itaisha lini, na kama haijaisha kwa nini pesa imelipwa yote. Kwa hivyo nikiwa huko kwa Senate watu wanaweza sema Chute anachukia watu. Mimi sichukii mtu yote. Ile kitu mimi nasema ni kitu ambaye nimechaguliwa kufanya hiyo kazi. Nimechaguliwa kufanya hiyo kazi. Hii kaunti ya Marsabit, ile mpango wanafanya naye kazi ni mbaya sana. Nafikiria baada ya wiki 2 hivi nitawachilia documents ya kuonyesha kuna pesa imekuliwa na kazi haijafanyika. Na nitasambaza kila mahali. Watu wote wapate, mahali ward yote wako nitatuma huko. Na msishangae mkiona wafanyikazi ya county wakipelekwa kotini. Kama zamani walikuwa nafikiria hawatapelekwa kotini, sasa watapelekwa kotini. Ni ripoti kuma kaunti ya Marsabit giuhuthiri moru wa kigina kia muingi. Na ripoti iyo ni iragituhe kana kamweke twiko tugicokereria kana tugiikiria oro hanini ngai kuririkania githi na mbere na kwirorera o rundu na kwaraniria na ithui kugerera nenda citu cia ukinyaniria go Facebook @Muthingi TV, wakiyuka kwa Instagram na Twitter tukirio kuo no indi njitikiria gigikorwo giikiria oro hanini ndugathiore mitambo iyo ni amu ni ndiragicokereria na mange maingi maria tugikuhaririria gukomethini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no ona tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Asa. Narega, asa. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Muthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi.
Gĩbindi nĩ mũrĩmi mũramati. Gĩbindi gĩkĩ kĩrĩkoragwo gĩgũka aramithi kana wakana thaa 8. Ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ. Ũhoro wa ũrĩmi wa irio, ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia tekinoronjĩ nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago, twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge Gatũndũ nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati. Nĩ tũgĩthiĩte na mbere oro wega Ngai kũnyita ũgeni nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩirie, na nĩ atĩ arigitani kana arigitani kĩũmbe kuma kaunti ya Embu na arĩa magĩkoragwo rungu rwa kĩama kĩa mbere Embu Private Health Practitioners nĩ makĩũrĩtie thirikari kana thirikari nene gũkorwo ĩkĩng'ethanĩra na arigitani a maigĩrĩra oro ũndũ ũmwe na arĩa magĩkoretwo makiungumia oro ũndũ ũmwe na kũhenia mũingĩ na kũmatunya marĩhi ma kĩgĩna kĩa NHIF. Gũkĩrĩ ũguo kana gũkĩrĩ ũguo thirikari ya kaunti ĩno ya Embu nĩ ĩranĩire kũnyitanĩra na anyiti itemi matiganĩte nĩguo gũkorwo makĩhũrana na arigitani a maigĩrĩra. In relation to the reported malpractice by some healthcare providers who are defrauding NHIF and decoding patients by carrying out wrong and unnecessary procedures. We as healthcare providers in this region wish to exonerate ourselves from this misdeed and condemn it in the strongest terms possible. These are criminal and evil acts, and the law should take its own course. If they have proof, and I'm invested in this, and I know the medicine, the surprise, the consumer post come on government, why should I buy? It is wrong. Because, in fact, that should have happened yesterday. Because it's wrong. It's a criminal. Somebody should not even be given a chance. We do honest business. However, we warn our members against being tempted to engage in church malpractice, and if it happens, we shall not hesitate to expose them. I will appeal to the county government through its Department of Health to be extra vigilant and preempt church happenings by ensuring that all outreaches in the county and beyond by healthcare facilities are censored. We reiterate our support to the government to ensure universal healthcare is successful by complementing public facilities. Agency ya serikali inafaa kujua hii maneno wakati imeanza kupangwa na hata kuzuia kabla ifanyike, au watu wenye wanafanya hii mambo ya hiyo ukora waweze kujua mapema ndio wachukuliwe ile hatua inafaa. Onjoria taũni-inĩ ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti ya Laikipia nĩ magĩcakaĩte nĩ kwambatĩra kwa thogora wa indo, ũndũ ũrĩa maugĩte atĩ nĩ ũkĩthararĩtie wonjoria wao na njĩra nene. Kũringana na riboti ya ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo thoko-inĩ ya Nyahururu, wonanĩtie atĩ onjoria aingĩ magĩcũngĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩhinga biacara ciao, kuona atĩ ona nĩ magĩte agũri arĩa mangĩkorwo magĩkinyia thoko-inĩ ĩno nĩguo gũkorwo makĩgũra indo iria marakĩendia, kuona atĩ ngarama yacio ĩkĩrĩ igũrũ, na ũguo aingĩ magakĩremwo nĩ gũkorwo magĩcigũra. Niseme wakati huu mambo imekuwa gumu sana, juu tunaumia, juu hata ukinunua kitu bei yenye unapata
hiyo kama ni hiyo kitunguu na bei yenye unapata nayo bado inatuletea shida. Sasa bidhaa vile vimekaa saa hii iko bei juu kwa sababu kutoka kwa mkulima mwenyewe, ile input amefanya kwa shamba ameshalima vitu viko na bei kali. Sasa nikienda kununua hiyo kitu nanunua na bei kali. Sasa kwenda kuuzia mteja bei yake itakuwa juu, ndamuzia bei kali, lakini yeye bado wewe mnunuzi anakuja kununua kwangu anasema hiyo kitu iko bei kali. Hali ya hapa soko unaona vibanda vingi vimefungwa. Si ati nini hakuna na hiyo pesa mfukoni hakuna. Kwa hivyo huyo mtu hajiwezi hata kununua nyanya hiyo saduku 7,000, hawezi nunua hiyo carrot, hawezi nunua hata hizi vitu dogo kama hoho, mpaka gadget zinakuwa na bei kali. Ile tu mimi naomba serikali ya central government na county government washirikiane so that mkulima asiwe akilia kila wakati. Matikarume modu na gikoro.